नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजे मुखं करोति वाचालं कुलंगायते यदि माधवम Big question from the chapter. శ్రీమద్ భాగవతము ఉత్తరాఖండము 16వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకం తీసుకొని తెలుసుకుంది. सौनक उवाच कस्य हेतुर्निजग्राह कस्य हेतुर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपा कलिं दिग्विजये नृपा हृदेव चिह्ना दृक्सूद्रा हृदेव चिह्ना दृक्सूद्रा को असौ गाम्यः पादः को असौ गाम्यः भागा यदि कृष्ण कथाश्रयम् यदि कृष्ण कथाश्रयम् सौनक कलिं दिग्विजये नृपा कलिं दिग्विजये नृपा हृदेव चिह्ना दृक्सूद्रा हृदेव चिह्ना दृक्सूद्रा को असौ गाम्यः पदाहनात् को असौ गाम्यः पदाहनात् तत्कथायता महाभागा तत्कथायता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम् यदि कृष्ण कथाश्रयम् हरे कृष्ण प्रभु जी। सौनक उवाच कस्य हेतु निजग्राह Krishna कृष्ण कथाश्रयम्
Saunaka Uvacha Asahitu Nijagraha Saunaka Uvacha Asahitu Nijagraha Kalim Dikvijay Drupa Yadi Krishna Katasre Saunaka Uvacha Kasahetu Nijagraha Kalim Dikvijay Drupa Devachikna Sudra Ko Asokamyam Padahana Tatkatayaka Mahabhaga Hadi Krishna Kadashrayam Matas Saunaka Uvacha Kasahetu Nijagraha Kalim Digvijay Drupa Devachikna Sudra Ko Asokamyam Padahana Tatkatayaka Mahabhaga Hare Krishna Katasraya Saunaka Uvacha Kasya Heto Nijagraha Kalindik Vijay Rupa Vijna Sudra Kosaugamya Padahana Tatkatayakam Mahabhaga Hare Krishna Katasraya Saunaka Uvacha Kasya Heto Nijagraha Kalindik Vijay Rupa Nudema Chishma Sudra Kosaugamya Padahana Tatkatayakam Mahabhaga Devi Krishna Katasrayam. What to what meaning? Saunaka Uvacha. Saunaka Rishi said, Kasya, for what? Heto, reason. Nijagraha, sufficiently punished. Kalim, the master of the age of Kali. Digvijaye, during the time of his world tour. Rupaha, the king. Nudeva, royal person. Chihnadruk, decorated like. Sudrakaha, lowest of the Sudras. Asau, he. Gam, cow. Yah, one who. Padahanat, struck with his leg. Tad, all that. Katayatam, please describe. Mahabhaga, O greatly fortunate one. Yadi, if however, Krishna, about Krishna, Kathasrayam, related with his topics.
Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Saunaka Rishi inquired. No. Saunaka Rishi inquired, why did Maharaj Parikshit simply punish him, since he was the lowest of the Sudras, having dressed as a king and having struck a cow on the leg? Please describe all these incidents if they relate to the topics of Lord Krishna. Purport. Saunaka and the rishis were astonished to hear that the pious Maharaj Parikshit simply punished the culprit and did not kill him. This suggests that a pious king like Maharaj Parikshit should have at once killed an offender who wanted to cheat the public by dressing like a king and at the same time daring to insult the purest of the animals, a cow. The rishis in those days, however, could not even imagine that in the advanced days of the age of Kali, the lowest of the Sudras will be elected as the administrators and will open organized slaughterhouses for killing cows. Anyway, although hearing about a Sudraka who was a cheat and insulter of a cow was not very interesting to the great rishis, they nevertheless wanted to hear about it to see if the event had any connection with Lord Krishna. They were simply interested in the topics of Lord Krishna. For anything that is dovetailed with the narration of Krishna is worth hearing. There are many topics in Bhagavatam about sociology, politics, economics, cultural affairs, etc. But all of them are in relation with Krishna, and therefore all of them are worth hearing. Krishna is the purifying ingredient in all matters, regardless of what they are. In the mundane world, everything is impure due to its being a product of the three mundane qualities. The purifying agent, however, is Krishna. Om Agnana-timirandasya Gnana-jana-salakaya Chakshurum-militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Sri Gurun Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragnadanvitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Shakanvitamsha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय कृष्ण प्रभुपाद की जय भगवान गुरु महाराज की जय Hare Krishna, we welcome you all to this Sunday Bhagavatam class. So we thank all of you for being attended here. So I request your blessings and prayers, especially I beg the blessings of His Grace Vinodari Prabhu and all senior Vaishnavas and Vaishnavis. So for giving me this wonderful opportunity to speak on this wonderful literature. Even though I don't have any qualification to sit on this classes, but because of their empowerment, so I try to speak whatever my relation permits. And I seek also your blessings so that I will not deviate from the message of the Guru Parampara. So, and this special class is just being given by me. That is for my own purification. So, and if it gives something well. ఉండే పూర్వ వైష్ణవుల తర్వాత అందరి బ్లెస్సింగ్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ వ్యాసం ఇది ఎంత గొప్పదంటే మామూలుగా ఇది వాళ్ళ అతని ఓన్ కోసము ఇక్కడ
గురు పరంపర ఎక్కువ వల్ల తర్వాత ఆచరణ వల్ల ఇక్కడ కూర్చోగలుగుతున్నాను. సో దీంతో ఏమన్నా ఈ ప్రవచనంలో ఏమన్నా మంచి విషయాలు ఉంటే అది కేవలం ఆ గురు పరంపర వల్లనే కలిగాయి. సో అందరినీ మళ్ళా ప్రశ్నించగలుగుతున్నాను. కేవలం నేను చెప్పగలిగేది గురువు దగ్గర ఏం విన్నాను అది చెప్పే విధంగా సో సంవత్సరంలో ఏం చెప్పబడిందో అది చెప్పే విధంగా నన్ను దీవించండి కోరుకుంటున్నాను. Correct. So, please repeat the translation once again. Saunaka Rishi inquired, why did Maharaj Parikshit simply punish him? Since he was the lowest of the Sudras, having dressed as a king and having struck a cow on the leg. Please describe all these incidents if they relate to the topics of Lord Krishna. Hare Krishna. So Hare Krishna. So we are discussing about this wonderful Srimad Bhagavatam since the beginning of our center. So we have started from Kunti Maharani prayers. After that, the passing away Bhismadeva. So like that, so we have discussed all the wonderful topics of this first kind of Srimad Bhagavatam. మనము రెండు పూర్వం చేసినప్పటి నుంచి శ్రీమద్ భాగవతం గురించి చర్చిస్తున్నాము. సో ఫస్ట్ మనము కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ చెప్తారు, తర్వాత భీష్ముడు గురించి, తర్వాత పాండవులు అరణ్యానికి వాళ్ళు పాండవస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు. So we all know that Srimad Bhagavatam is a wonderful literature, and this Srimad Bhagavatam was first spoken by who? So మనందరికీ తెలుసు శ్రీమద్ భాగవతము ఎంత గొప్ప పురాణము. సో ఫస్ట్ ఎవరు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చెప్పారు? Who spoke this Srimad Bhagavatam for the first time? Actually, this Srimad Bhagavatam first spoken by Lord Krishna to his disciple Brahmaji. So, and actually that Bhagavatam comprises only 4 verses. And it is said that it is called as Chatusloki Bhagavatam. So after that, so this same Srimad Bhagavatam was requoted by Lord Brahma to his disciple Narada. Next, Lord Brahmadevudu Narada చెప్పారు. So, and it was there in Srimad Bhagavatam itself, second canto and the third canto, that Brahma explains Srimad Bhagavatam to Narada ji. And again, the same Srimad Bhagavatam spoken by Lord Sankarshana to Sanat Kumara. రెండవ క్యాంటోలో ఉంటుంది. ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మదేవుడు నాలుగు దర్శించాడు, తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు చతుష్కుమారులకి భాగవతాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. So, not Brahmadeva, Sankarshana. Sankarshana is none other than Anantashesh. So, Sankarshana spoke this Srimad Bhagavatam to Sanat Kumara. There are 4 rishis who are sons of Brahma. Among them, Sanat Kumara is the elder. So, బ్రహ్మదేవుడు యొక్క 4 కుమారులు, పెద్ద వస్తువు సనత్ కుమారుడు. సంకర్షణుడు సనత్ కుమారుడికి భాగవతాన్ని ఉపదేశిస్తాడు. And Sanat Kumara, he spoke it to Sankayana Muni. సనత్ కుమారుడు సాంఖ్యాయ మునికి Srimad. And Sankayana Rishi, he spoke it to Parasara Muni and Brihaspati. So, ఆ సాంఖ్యాయ ముని పరాశర మునికి భాగవతాన్ని, and Parasara Muni is re-spoke it to Maitreya Rishi. So, Parasara Muni Maitreya Rishi Bhagavatam. And Maitreya Rishi re-spoke it to Vidura. So, Maitreya Muni Viduriki. And the same Srimad Bhagavatam, as you already said, so Lord Shiva was spoken to Parvati Devi. So, the
Bhagavatham and the same Srimad Bhagavatam was spoken by Vyasadeva to his son Sukadeva Goswami. And the same Sukadeva Goswami, he spoke it to Parikshit. After hearing Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami, so Sutta Goswami, one of the audience in the Parikshit Sabha, so he also thoroughly heard Srimad Bhagavatam from Sukadeva Goswami. Sukadeva Goswami Parikshit Maharaj అభివేస్తున్నారు అప్పుడు ఆ అసెంబ్లీలో అక్కడ సూత గోస్వామి చాలా చక్కగా సూత గోస్వామి శ్రీమద్ భాగవతం చక్కగా విన్నారు. ఇప్పుడు and again this Sri Sutta Goswami, he spoken this Srimad Bhagavatam to the rishis of Naimisharanya. So ఇప్పుడు ఆ సూత గోస్వామి నైమిషారణ్య ఋషులకి ఈ భాగవతాన్ని వివరిస్తుంది. So among Naimisharanya rishis, the elder person is Savanaka Rishi. So అప్పుడు అక్కడ నైమిషారణ్యంలో అందరి గొప్పవారు and that Savanaka Rishi is inquired here. He is inquiring here. So in that way, actually Srimad Bhagavatam was spoken so many times. So how many times this Srimad Bhagavatam is spoken also? So it is nectarian. So ఈ విధంగా చాలా సార్లు శ్రీమద్ భాగవతం ఎన్ని సార్లు విన్నా కూడా and the same Srimad Bhagavatam was explained for us by the great mercy of Srila Prabhupada. So ఈ విధంగా ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మనకు ప్రభుపాదుల దయ వల్ల వివరించబడింది. So we are very fortunate. So in this age of Kali, so as soon as Krishna disappears from this world, so Srimad Bhagavatam spoken as like Srimad Bhagavatam was risen like a sun and giving light to everybody. So ఈ విధంగా అయితే శ్రీకృష్ణుడు నిజామానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతము ఒక సూర్యులాగా వెలుగురించి What is that light? That light is the light of Dharma. So దాన్ని ఏమంటారు వెలుగు ఏమంటారు? Okay, so here, so in Naimisharanya, the rishis are very qualified. So నైమిషారణ్యంలో అక్కడ ఉన్న ఋషులు కూడా చాలా గొప్పవాళ్ళు. So and they are very pure devotees of the Lord. వాళ్ళు చాలా శుద్ధ భక్తులు. And if you see, as soon as this Srimad Bhagavatam first spoken by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj, after that Sutta Goswami spoken to Savanaka the rishis, and after that Srila Vyasadeva composed this Srimad Bhagavatam. ఈ విధంగా ఫస్ట్ సూత గోస్వామి సోనకాది ఋషులకి చెప్తున్నారు కదా. సో అక్కడ తెలిసిందన్నమాట సూత గోస్వామి ఏ విధంగా ఉన్నారు. సో వ్యాసదేవుడి నుంచి సుఖదేవ గోస్వామి. So and this first canto is actually it is called as Introduction to Srimad Bhagavatam. ప్రపంచంలో ఏమంటారంటే దాన్ని ఇంట్రడక్షన్. సో ఉపద్వాతం లాగా అంటారు. And so actual Srimad Bhagavatam starts from second canto. సో నిజమైన భాగవతం రెండవ canto స్టార్ట్ అవుతుంది. So where Sukadeva Goswami narrates this great literature to Parikshit Maharaj. సో రెండవ సంబంధించిన స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏ విధంగా అయితే ఈ శ్రీమద్ భాగవతము గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ చెప్పారు. And here Savanakadi rishis, so they are asking Sutta Goswami. So even though he was dressed like a king, and he was punishing the great animal, so which is called cow, so without any wrong on her part.
ఇక్కడ గోవిందాలు అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ ఎందుకు మరి సో అతన్ని కలిపురుషుడిని దండించాడు. సో అతను రాజు దశలో ఉన్నా కూడా దండించాడు, ఎందుకు చంపలేదు. Why? Because so see here the rishis are asking why the personified of Kali was not killed, because he was doing such an abominable act in the in the dress of Lord, in the dress of king. He was cheating all the human beings, and also he was disturbing or he was torturing a motherly cow, so which is very very sinful. సహాయించలేదు ఎందుకంటే ఆవు అనేది కలిపి సమానం. సో అలాంటి ఆవుని ఎద్దుని అలాంటి ఆవుని కానీ ఎద్దుని కానీ వాళ్ళు శిక్షిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు అట్లా వదిలేశాడు, ఎందుకంటే అంత చెడ్డకార్యం అనమాట. సో ఎందుకంటే తల్లితో సమానం ఆవు. సో అలాంటి దాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించాడు అని అడుగుతున్నారు. సో ఇన్ దోస్ డేస్ జస్ట్ simply see a person, he was just trying to hurt the great animal cow. So and he was dressed like a king, even though he is a Sudra. So he wanted to imitate like a king, and in the name of king, sorry, in the name of imitation, so he was torturing the great animal cow. So that is a enough act. So at that time, so after hearing this scenario, the Saulakadi Rishis, so they are asking why Parikshit Maharaj just punished him. Why don't he kill him? అంటే అది ఎంత పెద్ద అర్థం చేసుకోండి. సో వాళ్ళకు ఆ కాలంలో ఆవుని ఇబ్బంది పెట్టారంటే వాళ్ళు అది కూడా ఒక రాజువేషంలో ఉండి చూపుతాయి, కానీ రాజువేషంలో వేసుకొని ఆవుని గోవుని చూపిస్తున్నాడంటే ఎందుకు చంపలేదు, అంత పెద్ద అపరాధం చేసినప్పుడు ఎందుకు రాజు వదిలేశాడు అంటే ఆవు అంటే ఎంత గొప్పదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Now, but today, so nowadays, this is common that so the great cow is normally tortured by so many impious people in the name of so many slaughterhouses. So then how many times such impious people need to be killed by our society? గమనించామంటే సొసైటీలో ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత కాలంలో ఎంతమంది ఎన్ని స్లాటర్ హౌసెస్ అంటే ఆవుల్ని వధిస్తారు కదా, సో అలాంటి హౌసెస్ చాలా మంది దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఇంకా వాళ్ళని ఆ విధంగా చేస్తే వాళ్ళని ఎన్నిసార్లు చంపాలి, ఎన్నిసార్లు దండించాలి, ఎన్నిసార్లు ఉరిశిక్ష వేయాలి. And they have now they have got a very nice technology and very good mechanization. Within a minute, so they can kill the cow. Within a second, they can separate all parts of cow body, and so they are making it like industrialized and making so many products. ఎలా ఉందంటే సో కేవలం ఒక నిమిషంలోనే ఆవు పాటలన్నీ దాన్ని చంపడం, తర్వాత ఆవు పాటలన్నీ పక్కకు తీసేయడం, సో ఆ విధంగా ఒక పెద్ద మిషనరీ తయారు చేస్తారు. How simple this is really. So and in the name of software, so I sincerely thank those software engineers who are involved in this type of software engineering. Please get rid of such job and go to other jobs which are not involved with this type of simple activities. ఇక్కడ అందరికీ సో ఎవరో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఇలాంటి వారికి అలాంటి జాబ్లు అంటే దాని గురించి సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేయడం, అలాంటి జాబ్లో మనంతా దయచేసి దాని నుంచి పైకి వెళ్ళిపోవడం చాలా చాలా బాగుంటూ కూడుకున్న పని అనమాట. And here Saulakadi is again asking, so what is the need of hearing about a sinful person who is Gaudari Sutra? It's called Sutraka. So, and if really it is connected to Lord Krishna, so then only you narrate about this Kali personified, or else we are not at all interested in this subject matter. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు సంబంధం ఉంటేనే మాకు చెప్పండి,
ఎందుకు మీరు దీన్ని గురించి కల్పిషన్ మీకు చెప్తున్నారు? కల్పిషన్ వల్ల ఏమన్నా మనం కృష్ణ గురించి వింటా అంటే అప్పుడు మాత్రమే చెప్పండి, లేకపోతే వద్దు. Yadi Krishna Kathasraya. యది కృష్ణ If కథాశ్రయం. it is related to Krishna, then only you explain us. Or else, so this will be Sramayavahi Kevalam. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట, మీ కృష్ణ గురించి ఏమన్నా ఉంటే చెప్పండి, లేకపోతే అది కేవలము తన్మయ్యేది కేవలం. సో అది కేవలం శ్రమ అవుతుందంటే. So by this question itself, we can understand how devoted these rishis towards Krishna. సో మనము ఈ ఈ ఎంక్వైరీ వల్ల, అంటే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడగడం వల్ల మనం తెలిసిపోతుంది మరి అంటే ఏ విధంగా ఎంత కృష్ణ గురించి వినాలని ఎంత తప్పన వాళ్ళకి ఎందుకు ఉంది. See, so generally there will be lot of questions among so many varieties of people. Say suppose students go to schools and they will ask varieties of questions to their teachers, and the teachers will also answer to their questions. And a businessman, so they will go to their businesses and ask different questions to the stock exchanges. So what is the value of product now? So there will be different questions. And even if you see, as soon as we wake up, we'll hear the words of sounds of birds and animals. So and what are those sounds? Where will today I'll get the food? Where should we go? Where will I get nice food? So these animals and birds also, they will also inquire. And even news reporters, they go to different politicians, celebrities, and they will ask different questions. So but they will ask different questions and the audience will give different answers, but no one will be satisfied. పరిస్థితులు మనకు గమనించామంటే ప్రతి ఒక్కరు పొద్దున్న లేచిన తక్షణము ఒక రిపోర్టర్ కానీ, తర్వాత ఇంకా రిపోర్టర్ వచ్చి పొలిటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్తాడు, తర్వాత ఒక చిన్న బర్డ్స్ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే ఈ రోజు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ మనకు ఆహారం దొరుకుతుంది అనేసి. ప్రతి ఒక్కరు పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి దాని గురించి ఆలోచిస్తాను. ఇక్కడ సోనికా గురించి కూడా వాళ్ళు చక్కగా ఆలోచించుకోవచ్చు పెడుతున్నారు అనమాట. సో ఎక్కడికి వెళ్తే ఏది మంచిది. So why everybody are not satisfied? What is the reason behind it? సో కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ చూసినా కూడా వాళ్ళకు సంతోషపడి ఉండాలంట, అంటే తృప్తి ఉండదు, తృప్తి ఎన్నో తృప్తి ఉండదు. But there are so many questions and there are so many answers, but still they are not satisfied. What is the reason? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లు అడిగేవాళ్ళు ఉన్నారు, జవాబులు ఇచ్చే సమాధానాలు క్వశ్చన్లు వేస్తారు, తర్వాత సమాధానాలు కూడా ఇస్తారు. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎన్ని ఉన్నా కూడా కానీ తృప్తి సంతోషం లేదు. Because there is no Krishna in their questions and answers. ఎందుకంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్లో కానీ సమాధానంలో కానీ ఎవరు లేడు, కృష్ణుడు లేడు. And if there is no Krishna, so there is no satisfaction. ఎప్పుడైతే ఆ క్వశ్చన్లో కానీ ఆ సమాధానంలో కానీ కృష్ణుడు ఉండడం ఉండదు. And here Saunakadi rishis in the first canto, first chapter, so they are reciting this sloka. Vayam tuna vitrupyama uttama sloka vikrame echrunatam rasagnanam sadhu swadu pade pade. So the meaning of this verse is so how much we never tired of hearing this transcendental pastimes of the personality of Godhead, who is glorified by the hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationship with the Lord release hearing his pastimes at every moment. Swadu swadu pade pade. So that means how much ever one hear about Supreme Lord, they will never get tired, especially the devotees like the Saunakadi rishis. They were hearing about the Srimad Bhagavatam since so many days, but still they were not satisfied, or still they were not satiated. So why? Because the stories are, the narrations about Supreme Lord are nectarian. How much ever you hear, so you are still not satiated. Even if you see Parikshit Maharaj, so he was hearing Srimad Bhagavatam. So how many days Parikshit Maharaj heard Srimad Bhagavatam? So before hearing Srimad Bhagavatam, so he went to Samika Rishi. For what purpose? He wanted little bit water, so a glass of water. But Samika Rishi didn't give the water. For that reason, he got frustrated and he garlanded one snake
on the neck of Samikarasi, and angrily he went away from that place. So, and after coming to the Hastinapura, when he was hearing Srimad Bhagavatam, so one day he heard, so 2 days he heard, 3 days he heard, without sleeping, without eating, and without even drinking the water. సో హరే కృష్ణ ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు వాళ్ళ సోనికాధికారులు ఇక్కడ ఫస్ట్ క్యాటలో చెప్తారన్నమాట. సో ఆ కృష్ణ కథ పట్ల వాళ్ళకి రుచి అనేది ఎంత ఉంది, వాళ్ళు ఎంత స్వాదు పదే పదే అంటే వాళ్ళు ఇంకా వినాలి. మనం కూడా భగవంతుడి నామాన్ని కానీ, భగవంతుడి రూపాన్ని కానీ, భగవంతుడి యొక్క లీలలు కానీ ఎన్నిసార్లు విన్నా కూడా అది సరిగదు అనమాట, తరిగి తీరదు, ఇంకా వింటానే ఉంటాం. అదే విధంగా సుఖదేవ గోస్వామి కూడా హరీష్ మహారాజ్ కూడా చక్కగా ఆ భగవతాన్ని సో ఇట్లా సో సో అడవికి వెళ్ళినప్పుడు ముని తపస్సు చేస్తున్నాడు, అక్కడ దాహం వేస్తుంది తనకి. సో వాటర్ అడుగుతాడు అనమాట దాహం తెచ్చడానికి. ఆ ముని రెస్పాండ్ కాకపోతే ఇమీడియట్ గా అతను ఎక్కడ ఉంటే ఒక చిన్న చనిపోయిన స్నేక్ తీసుకొని వచ్చి పాలన వేస్తారు అనమాట. అలా వెళ్ళిపోతాడు. తర్వాత తెలుస్తుంది మనకి ఇట్లా శాపం వచ్చింది. అప్పుడు ఒక్క రోజు తింటాడు, 2వ రోజు తింటాడు, 3వ రోజు తింటాడు, 4వ రోజు తింటూనే ఉంటాడు. అప్పుడు కూడా నిద్ర అనేది ఉండదు, ఆహారం అనేది ఉండదు. అంతా భగవంతుడు నీళ్ళ పట్ల, భగవంతుడు కథ పట్ల అంత రుచి పెంచుకుంటాడు. సో ఎందుకంటే ఎంత విన్నా కూడా తనకి తెలియదు అన్నమాట భగవంతుడి కథ. Before hearing Srimad Bhagavatam, when he came to Samikarasi, because of he was thirst, that is why he did this heinous act. But after hearing Srimad Bhagavatam, not 1 day, 2 days, 3 days, వచ్చినప్పుడు అతనికి దాహం వేసింది. why? Because he was enjoying the nectar of Krishna Katha. ఎందుకు అతనికి ఆకలి కానీ తప్పులు కావట్లేదు అంటే చక్కగా ఆ భగవత కథని ఆహ్వానిస్తాను. That Krishna Katha is itself quenching his thirst. సో ఆ కృష్ణ కథ అతని ఆకలి తప్పులు తెచ్చేస్తుంది. So, will it real in our case? Hearing Bhagavatam, will we again to expand this Srimad Bhagavatam one more hour? మనకే ఉంది పరిస్థితి. మనం ఒకసారి విన్న తర్వాత మళ్ళా ఇంకోసారి గంట చెప్పని అంటామా? Is it real? Do we have the taste to hear Srimad Bhagavatam? సో మనకు అంత వినడం పట్ల ఆసక్తి ఎంత ఉందా? So, but one day or other, we should have that much taste to hear Srimad Bhagavatam. So then you are considered, you are in the right situation. సో మనకు ఏదో రోజు ఆ విధంగా మనం భగవంతుడి పట్ల అనే ఆసక్తి అనేది మనకు రావాలి. అప్పుడు మనము కరెక్ట్ గా పాత్రలో ఉన్నట్టు. Yes. So after hearing the questions of Saunakadi Rishis, so Suta Goswami, he was congratulating them. So why he was congratulating them? So here he spoke one wonderful sloka. Munayaha sadhu prashtoham bhavadbir lokamangalam etkrita Krishna samprashno yenatma suprasidati. O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are of relevance to worldly welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. So that means, so you are asking questions. So these questions are with regards to whom? Lord Sri Krishna. So if you are asking a question about Lord Sri Krishna, means that is for the whole welfare of the world. So only this set of questions will completely satisfy the self. So or else other questions I have just spoken. So children ask or students ask different questions to teachers. News reporters ask different questions to the politicians, birds, animals. They will ask so many questions, but they will never get satisfied. But a person, if he asks about Lord Sri Krishna any question,
So then that will be completely satisfied to the self. సో ఇక్కడ ఋషులు అక్కడ క్వశ్చన్ అంటే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఎంత మంచి ప్రశ్న అడుగుతున్నారో ఇక్కడ సూత గోస్వామి చెప్తున్నారు. ఇది ఎంత మంచి ప్రశ్న అడిగారంటే ఇది ప్రపంచానికి అందరికీ కూడా మానవాళికి, ప్రపంచ మానవాళికి అందరికీ కూడా చాలా మంచి జరిగేది. అంటే చాలా సుప్రదమైన క్వశ్చన్ మీరు అడుగుతున్నారు. సో ఇదైనా మనం ఇంతకుముందు గమనించాము. ఒక స్టూడెంట్స్ కానీ వాళ్ళ టీచర్ని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సో ఆ విధంగా ఒక రిపోర్టర్ ఇంకొక వార్తని ప్రశ్నలు అడుగుతారు. సో ఎవరు కూడా సంతోషంగా ఉండలేదు. అంటే తృప్తిగా ఉండదు. కానీ మీ ప్రశ్నలు భగవంతుడు గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి చాలా తృప్తినిస్తాయి. సో like this, there is one more verse in Srimad Bhagavatham, so where Arjuna, after hearing from Krishna, he is also sharing the same desire. Visteran atmano yogam vibhutincha janardana bhuya katha triptirhi srunvato nastime murtam. So here Arjuna is also asking the same sort of thing what Saunakadi Rishi asked Suta Goswami. Oh Janardana, again please describe in detail the mystic powers of your opulences. I am never satisfied in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. So that means Arjuna, actually here Saunakadi Rishi, they are hearing from Suta Goswami, who is a pure devotee of the Lord. So he was explaining the nectar of Krishna Katha. And here in Srimad Bhagavatham, Lord Krishna himself explaining the great nectar to Arjuna. So how much ever he heard the nectar from Lord Krishna, he never satisfied. And again, he is asking to please explain the more about your opulences. So ఇక్కడ గమనించామంటే అర్జునుడు భగవద్గీత ఒక శ్లోకం చెప్పారు మీరు. అర్జునుడు ఏ విధంగా అయితే భగవంతుడు భగవద్గీతను ఉపదేశిస్తున్నాడు, ఎంతసేపు విన్నా కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క కథలు కానీ అర్జునుడు ఇంకా చాలా సంతోషపడుతున్నాడు. అసలు ఎంత విన్నా కూడా నీ కథలు చాలా ఎక్కువ తృప్తిస్తుంది, ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది. అదే విధంగా ఇక్కడ నైమిషారణ్యంలో పౌనకాది సుత గోస్వామిని అడుగుతున్నారు. సో మీరు ఎంత భగవంతుడి గురించి ఎంత నీళ్ళు చెప్పినా కూడా ఇంకా మాకు వినాలనే ఉంది. So the questions which Saunakadi Rishis were asked to Suta Goswami, they are actually wonderful questions. So they are famously called 6 questions by the saints. సో 6 ప్రశ్నలు అన్నమాట. సో ఉత్తమ ప్రశ్నలు అడుగుతారు. ఎంత గొప్ప ప్రశ్న అంటే సో అది సమస్త మానవాళికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండే ప్రశ్నలు 6 ప్రశ్నలు అడుగుతారు. So and these 6 questions are completely connected with Krishna. ఆ 6 ప్రశ్నలు కూడా భగవంతుడికి సంబంధించినవి. And these 6 questions will pave the path for Srimad Bhagavatam. సో ఈ 6 ప్రశ్నలే ఈ భాగవతానికి చెప్పడానికి మూలం. So because these Saunakadi Rishis asked this sort of questions, so Suta Goswami have got a wonderful opportunity to narrate about the glories and pastimes of the Supreme Lord. ఈ 6 మూలం వల్లనే కేవలము ఈ భాగవతము మనకు లభించింది. So and those 6 questions so are very, very important. So why? Because they are related to Krishna, and because they are related to Krishna, so they are in relevance to the worldly welfare. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడికి రైట్లీ రిలేటెడ్ అనమాట, సో చాలా కనెక్టెడ్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా భగవద్కి సంబంధించినవి, తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి సంబంధించినవి కావు. So what are those questions? First question is, what is the absolute and ultimate good for the people in general? First question. మొదటి ప్రశ్న వచ్చి అందరికి, ఎస్పెషల్లీ మనుషులకి మంచి ధర్మం ఏంటి, అసలు ఏది మంచిది వాళ్ళకి. And the second question is, explain the essence of all scriptures for the good of all living beings. అన్ని సర్వ జీవరాశులకి ఏది మంచిది. Explain the essence of all scriptures. ఎసెన్స్ ఆఫ్ అంటే అన్ని శాస్త్రాల యొక్క సారం ఏంటి, అన్ని జీవులకు, మానవులకే కాదు అన్ని జీవులకు, సమస్త మానవాళికి
తర్వాత ఏది ఉత్తమమైనది. And why did the Lord appear in the womb of Devaki as the son of Vasudeva? మూడో ప్రశ్న వచ్చి ఎందుకు భగవంతుడు దేవుడి గర్భంలో ప్రవేశించాడు? Let's describe the Lord's adventures in his various incarnations. భగవంతుడి యొక్క లీలలు నా గురించి చెప్పండి. Narrate next fifth question. Narrate the transcendental pastimes of the Lord in multi incarnations. సో భగవంతుడు నానా రకాలైన వివిధ అవతారాన్ని తీసుకుంటారు. ఆ అవతారాల యొక్క మూలం ఏంటి, తర్వాత ఆయన చేసిన లీలలేంటి. And whom did the religious principles take shelter of after Lord Krishna departed? ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తన నిజధామానికి వెళ్ళారో ధర్మం అని ఎవరిని ఆశ్రయించింది. So like this, the Saunakadi Rishis put forward these 6 questions in front of Suta Goswami. సో ఈ 6 ప్రశ్నలు సుత గోస్వామి ముందు సౌనకాది ఎంత చక్కటి ప్రశ్నలు అడిగారు చూడండి. దానివల్ల మనకి ఇప్పుడు భాగవతము లభించింది. So generally, if a person put forward this many questions, the speaker will become disturbed. ఎప్పుడైతే మామూలుగా అయితే ఈ 6 క్వశ్చన్ స్పీకర్ ముందు అడిగారంటే స్పీకర్ డిస్టర్బ్ అయిపోతాడు. మామూలుగా these people, they have question bank with them. అప్పుడు అనుకుంటారు స్పీకర్ వీళ్ళు పెద్ద క్వశ్చన్ వచ్చారు అనేసి అనుకుంటారు. But instead here Suta Goswami, he is congratulating them and he is thanking them. కానీ ఇక్కడ సుత గోస్వామి వాళ్ళకందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాడు. ఎంత మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు, చాలా సంతోషపడ్డారు. Why? Because so these all questions are giving a chance to explain about his wonderful Lord and his lovable Lord Shri Krishna. ఎందుకు అంటే ఈ 6 క్వశ్చన్లు దీని వల్ల కృష్ణుడి గురించి చెప్పే భాగ్యం మనకి దొరికింది. So and he is telling that so your questions are glorious. So your questions are not ordinary, but these questions are really glorious because they are all for the welfare of the common people. సో ఈ అద్భుతమైన ప్రశ్నలు అడిగారు. అద్భుతమైనవి, అత్యంత అద్భుతమైన ప్రశ్నలు మీరు అడిగారు. సో ఇది సమస్త మానవాళికి, సమస్త ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది. And it is also for the total world welfare. ప్రపంచానికి అందరికీ కూడా మంచి జరుగుతుంది ఈ అద్భుతమైన ప్రశ్నల వల్ల. Actually, the Saunakadi Rishi a big sacrifice, and they started this sacrifice, this yajna. So, but when they were trying to start this yajna, so instead of coming auspicious thing, so they are getting only smoke. సౌనకాది ఋషులందరూ నైమిషారణ్యంలో పెద్ద యజ్ఞం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. సో ఈ మానవాళికి, కలియుగంలో ఉన్న మానవాళికి మంచి జరగాలనేసి. కానీ ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా ఆ యజ్ఞంలో నుంచి పొగ తప్ప ఇంకే రావట్లేదు. So, but by the arrangement of the Lord, Suta Goswami stepped in Naimisaranya. So then real world welfare activity has begun there. సో భగవంతుడి కృప వలన అక్కడ నైమిషారణ్యానికి సుత గోస్వామి వచ్చారు. అతని వల్ల సో మొత్తం ప్రపంచ మానవాళికి కూడా చాలా మంచిది. Actually, so these great literatures, so our wonderful Vedic literatures were written by Srila Vyasadeva. So Srila Vyasadeva wrote so many literatures, so for the welfare of the total humanity. So, but actually, if you see, so he divided one Veda into 4 Vedas, and he wrote 18 Puranas, 108 Upanishads, and he wrote Mahabharata. He wrote 256 Vedanta Sutras, but still he is not satisfied. సో ఇక్కడ గమనించామంటే వ్యాసదేవుడు మొత్తము సో 4 విధాలుగా ఒక వేదాన్ని 4 వేదాలుగా విభజించారు. తర్వాత శ్రీమద్ మహాభారతాన్ని రచించారు. తర్వాత పురాణాలు 18 పురాణాలను రచించారు. సో అన్ని చేశా కూడా అతను సంతృప్తిగా లేదన్నమాట. So why he was not satisfied after writing this many literatures?
ఎందుకు అతను సంతృప్తి పడలేదు హిందీ రాసినా కూడా? What may be the reason? ఎందుకు? క్వశ్చన్. So he is none other than the incarnation of the literary incarnation of the Lord, and he wrote so many wonderful literatures like Mahabharatam. He wrote 4 Vedas. He wrote 18 Puranas, 108 Upanishads. But still, why he was not satisfied? సో ఇంత అతను సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు అవతారమే అయినా కూడా ఇన్ని గ్రంథాలు రాసినా కూడా, ఇన్ని పురాణాలు రాసినా కూడా ఎందుకు అతనికి తృప్తి అనేది కలగలేదు? So if a person writes any scripture, so naturally he should be satisfied. But after writing so many great scriptures, but still the Vyasadeva is not satisfied. So what is the reason? He don't know the reason. So that is why he was thinking thoroughly and he was thinking deeply. So why I am not feeling satisfied even though I wrote so many scriptures? So when he was thinking in that way, when he was alone or when he was feeling some empty in his mind or in his heart, at that time his spiritual master came there. సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు, ఎంత నాకు ఇన్ని రాసి సంతృప్తినే కలగట్లేదు అనేసి అప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇన్ని పురాణాలు రాసిన కూడా, సో అది కూడా మళ్ళీ A spiritual master knows the loopholes of a student. ఎందుకంటే మన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆ శిష్యుడి గురించి తెలుసుకుంది అనమాట. So and Narada Muni is a spiritual master of Vedavyasa, and he knows the particular reason why Vyasadeva is not getting satisfaction. సో వ్యాసదేవుడి యొక్క గురువు నారదముని, నారదమునికి అర్థం అవుతుంది అనమాట. సో ఎందుకు తను బాధపడుతుంది? So can you guess why Vedavyasa was not satisfied? ఎందుకు వేదవ్యాసుడు అంత సంతృప్తిగా లేడు? ఎందుకు? Yes, Mataji. Because he was not properly connected to it. ఎందుకు అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు, అతను భగవంతుడితో కనెక్ట్ లేడని. See, we have Airtel, Vodafone, BSNL SIMs with us. So when there is no proper connectivity, will you be satisfied? మనకు డిఫరెంట్ మొబైల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు, కానీ ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదంటే నువ్వు సంతృప్తి. But when we take Jio, uninterrupted connectivity, that too will get free of cost, free SIMs everywhere. So then we'll be naturally satisfied, right? ఏ విధంగా అయితే మనం ఆ సమయంలో జియో వచ్చింది, అన్ఇంటరప్టెడ్ సర్వీస్, తర్వాత ఫ్రీ సర్వీస్. సో అందుకోసం అందించబడ్డ. So in the same way, here Vyasadeva, he wrote about Supreme Lord in various scriptures, but he didn't perfectly or in depth, he didn't explain about the glories of the Lord and his devotees. సో ఎందుకంటే ఎందుకు తృప్తిపడలేదు? ఇప్పుడైతే అతను చర్చించాడు, కానీ డీటెయిల్డ్ గా కూలంకషంగా అతను రాయలేదన్నమాట. ఇక్కడ కానీ తర్వాత గొప్ప భక్తుల గురించి ఎక్కడ కూడా తృప్తిగా పడడం. The same loophole here Narada Muni is explaining. So in front of Vyasadeva, Sri Narada said, you have not actually, it is there in Srimad Bhagavatam, 1st canto, 5th chapter, 8th verse. So in the 5th chapter, Narada Muni enters into the Srimad Bhagavatam literature. So there Narada Muni is correcting his disciple Vyasadeva, stating that you have not actually broadcast the sublime and spotless glories of the personality of Godhead. That philosophy which does not satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. So that means, so actually Vyasadeva, he wrote about absolute truth, but he did not explain the glories, pastimes, and various other aspects of this absolute truth. Who is absolute truth? The Supreme Personality of Godhead. He does not
in detail are sublime and spotless glories of the personality of Godhead. So because of that reason, he was feeling vacuum in his heart. సో ఎప్పుడైతే నారదుని వస్తారో అక్కడ చెప్పబడింది అనమాట. 1వ అధ్యాయము 1వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 8వ శ్లోకంలో నారదుని చెప్తాం. ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి భగవంతుడి యొక్క లీలల గురించి వివరించావు కానీ మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా వివరించలేదు. సో అందుకోసం అనేసి నీకు అంత తృప్తి అనేది కలగట్లేదు అనేసి శిష్యుడి యొక్క ఎక్కడ శిష్యుడు తప్పు చేశాడో దాన్ని చూపించారు అనమాట గురువు ఉపదేశం ద్వారా. సో here the other Vyasudeva, he only wrote all these 4 Vedas, 108 Upanishads, 18 Puranas, and 256 Vedanta Sutras. After writing all these scriptures, he himself not satisfied. Then what about the audience? ఇక్కడ గమనించండి, సాక్షాత్తు వేసుదేవుడు ఇన్ని పురాణాలు ఇన్ని ఉపనిషత్తులు రాసిన తర్వాత కూడా వ్యాసదేవుడే సాటిస్ఫై కాలేదంటే ఇంకా దాన్ని వింటున్న వీళ్ళు ఏ విధంగా సాటిస్ఫై అవుతారు? How will be the readers will get satisfied, or how will be the readers will get perfection? ఏ విధంగా దాన్ని చదివే వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు పర్ఫెక్షన్ సంపాదిస్తారు, తర్వాత వాళ్ళు ఎంత ఏ విధంగా సాటిస్ఫై అవుతారు? So now people will say, I am Ekavedi, I am Dvivedi, I am Trivedi, I am Chaturvedi. So here after composing all these Vedas, the author himself is feeling, I am not perfectly written these scriptures, or I am not satisfied. Then how these people, they claim that I am great, I am Ekavedi, I am Dvivedi, I am Trivedi, I am Chaturvedi. ఇక్కడ గమనించవచ్చు, చాలా మంది ఏకవేది, ద్వివేది, త్రివేది పేరు పెట్టుకుంటారు. అతను రాసింది అతని ఏం సంతోషపడలేదు, తృప్తిపడలేదంటే వీళ్ళు నేను త్రివేది, చతుర్వేది అనేసి పెట్టుకొని ఏం ప్రయోజనం? So that is why here, so Vyasudeva, he properly not connected to the Lord, that is why he was dissatisfied. ఈ విధంగా భగవంతుడు, సో ఎందుకంటే వ్యాసదేవుడు భగవంతుడితో కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. And Narada Muni is again explaining here, those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. That means if any literature or any scriptures, if it is not comprising of the glories of the Supreme Lord, so such literature is enjoyable by the persons who are like crow-minded. సో ఎప్పుడైతే దీని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట, ఎవరైతే దీనిలో భగవంతుని కథల పక్కకు వచ్చి ఉండదో వాళ్ళని ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక కాకులతో సమానము అని. So actually, if any literature, whatever literature you are reading outside the purview of Vedic society, if it doesn't comprise of the glories of the Supreme Lord, so and that person who is reading such literature is so Narada Muni, I am not saying this. So Narada Muni is saying that such person is considered as a crow. సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట, మనం ఏం చదివినా కూడా దాంట్లో కృష్ణుడి గురించి ఉంటే ఏ లిటరేచర్ చదివినా కూడా అది వాళ్ళని ఏ విధంగా వర్ణిస్తున్నారు నారద ముని. సో ఒక కాకితో వర్ణిస్తారు, అంటే కాకితో పోలుస్తున్నారు వాళ్ళని. So actually there are Srila Prabhupada explains in his lectures. So there are 2 types of societies. One society is crow-like society, and the other society is swan-like society. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నమాట, 2 రకాలైన వ్యక్తులు ఉంటారు. ఒకటి కాకుల్లాగా ఉండేవాళ్ళు, తర్వాత హంసల్లాగా ఉండేవాళ్ళు. Where actually crows gather? నార్మల్ గా కాకులు ఎక్కడ గ్యాదర్ అవుతాయి, ఎక్కడ వాసం చేస్తాయి? So wherever dirty things are there all the crows will assemble and they will release such dirty things. సో ఎక్కడైతే చెడు పదార్థాలు ఉంటాయో
అక్కడ చెడిపోయిన వస్తువులు ఉంటాయో అక్కడ మనం గమనించవచ్చు, అక్కడ ఆకులు ఉంటాయి. Have you seen such scene anywhere? ఎక్కడైనా చూసారా మీరు? కుళ్ళిపోయిన పదార్థాలు అక్కడ ఎక్కడికి ఉంటాయో అక్కడ ఉంటుందండి. And there is another society which is called swan-like society. సో ఇంకొకటి హంసలు అన్నమాట. హంసలు ఎక్కడ ఉంటాయి? Where these swans will be located? These swans will be located in pure water. So where wonderful gardens and a wonderful atmosphere, so full of chirping of birds, wonderful air will be blowing there, and that atmosphere will be like heavenly atmosphere. సో ఎక్కడైతే చాలా ప్రదేశం చాలా సుందరంగా ఉంటుంది, రమ్యంగా ఉంటుంది, అక్కడ మాత్రమే ఆ హంసలు అనేవి నివసిస్తాయి అన్నమాట. So can any situation will this crows will go to this swan like atmospheres? సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు గమనించారా ఈ హంసలు అనేది అలాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్తాయి, కాకులు ఇలాంటి ప్రదేశాలకు వస్తాయని? And when anybody saw these swans come to these dirty places? ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు హంసలు ఈ విధంగా పెద్ద ప్రదేశాలకు రావడం? So and you all came here so to hear about Supreme Lord, so which is very very clean and neat, and the glories of the Supreme Lord you are all hearing. So this society is called swan-like society. సో మీరందరూ ఇక్కడ మీరందరూ ఇక్కడికి సో భగవంతుడి యొక్క లీల గురించి ఇచ్చడానికి వచ్చారు. ఏ విధంగా అయితే హంసలు అయితే చాలా మంచి ప్రదేశాలకు వెళ్తాయో అదే విధంగా మీరు కూడా హంసల లాగా భగవంతుడి యొక్క ఉపదేశాలని, భగవంతుడి యొక్క లీలలను, భగవంతుడి యొక్క రూప గుణాలని సో వినడానికి వచ్చారనమాట. సో వీళ్ళందరినీ కూడా మనమందరినీ కూడా హంసలతో పోలుస్తున్నారు, హంసల యొక్క సొసైటీ లాగా పోలుస్తున్నారు. And those who never attend this type of classes or those who never come to this type of association, so they will be called as crow society, who are roaming here and there, so without any purpose and so without any connection with Krishna. Such society is called crow-like society. ఏ విధంగా ఇక్కడికి రాకుండా ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని మేము చెప్పడం కాదు, ఈ శాస్త్రం చెప్పడము, వాళ్ళని క్రో సొసైటీ లాగా భావిస్తారు. So that is why we should have connection with Krishna. If we have connection with Krishna, so our society will be called swan-like society. సో ఇక్కడ వచ్చినా కూడా మనము భగవంతుడితో సంబంధం అనేది ఏర్పరచుకోవాలి. ఆ సంబంధం చాలా ముఖ్యం. When there is no connection with Krishna, we are like stems or leaves which are separated from a tree. సో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడితో సంబంధం లేకుండా ఉంటామో మనం ఏ విధంగా చెప్పబడతామంటే ఒక కాండానికి ఆకులు కొమ్మలు లేకపోతే, కాండం కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఏముంటుంది? ప్రయోజనం ఉంటుంది కదా. సో they will not get nourishment and at last they will dry up. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు కాండం నుంచి కొమ్మలు ఇవన్నీ ఆకులు వేరు చేయబడతాయో కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి ఎండిపోతాయి. In the same way, if we are not connected to Krishna, at certain point of time we will also get degraded. ఎప్పుడైతే మనం కూడా భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోకపోతే మనం కూడా కింద పడిపోతాం అనమాట. మనం ఉన్న స్థితిలో నుంచి కింద జారిపోతాం. That is why we always should connect with Krishna so that our lives will become perfect. సో అందుకోసమే ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుడితో సంబంధం అనేది ఏర్పరచుకోవాలి, అప్పుడు మన జీవితము పరిపూర్ణమవుతుంది. When Supreme Lord enters into food, what it will become? ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆహారంలోకి ప్రవేశిస్తాడో ఏమవుతుంది? ప్రసాదం. And when the same Lord enter into water, what it will become? సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆ నీరులో ఎంటర్ అయితే అది ఏమవుతుంది? తీర్థం. And when the same Supreme Lord joins to picnic, what it will become? సో ఆ సేమ్ భగవంతుడు పిక్నిక్ లోకి జాయిన్ అయితే ఏమవుతుంది? యాత్ర. You all went day before yesterday to this wonderful yatra because Lord joined to your yatra, it has become Tirtha Yatra. Or else it will be Vyartha Yatra. నిన్న మనమందరూ కూడా ఆ దేవరాయంపురంలోకి వెళ్ళాము. ఎందుకంటే అది అక్కడ భక్తులతో వెళ్ళాము. నాకు చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు దే కెన్ సీ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మామూలుగా వాళ్ళందరూ యాత్రలకు వెళ్ళింటారు. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎందుకంటే చక్కగా కీర్తన చేసుకుంటా వెళ్ళాము, అక్కడ హరికథ విన్నాము, ఆ యాత్ర యొక్క విశేషాలను వింటాము.
And if the same Lord enter when you are hungry, such hunger is called fast. సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు మీ ఆ సో ఆ లార్డ్ వచ్చి హంగర్ అంటే ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని ఉపవాసం అంటారు. When the same Lord enters when you are doing some music, that is called kirtan. అదే భగవంతుడు మీరు ఆ సంగీతం వింటున్నప్పుడు ఎంటర్ అయితే దాన్ని కీర్తన అంటారు. When the same Lord enters into your house, it becomes temple. ఎప్పుడైతే మీ మీ ఇంట్లోకి భగవంతుడు ఎంటర్ అవుతాడో దాన్ని టెంపుల్ అంటారు. And when the same Lord enters into a work, it will become a service. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఆ లార్డ్ ఎంటర్ అవుతాడో దాన్ని సర్వీస్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఆ పనిని చేసే పని. And when Supreme Lord enters into a plant, it becomes tulasi. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఒక మొక్కలోకి వెళ్తారో దాన్ని తులసి అంటారు. And the same Lord, if he enters into a river, it becomes Ganga Yamuna. ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుడు నదిలోకి వెళ్తారో అది గంగా లేదా యమున లాగా పవిత్రం. When the same Lord enters into an animal, it is mother cow. అదే విధంగా భగవంతుడు ఒక ప్రాణి రూపంలోకి ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఆవు అంటారు. And the same Lord, if he enters into a tree, it is Aswatha Vriksha. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఒక చెట్టులో ఎంటర్ అవుతారో దాన్ని అశ్వత్థ వృక్షం అంటారు. And when a Lord enters into a book, it is Bhagavatham. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు బుక్ రూపంలో అంటే బుక్ లో రూపంలో ఉంటే దాన్ని భగవద్గీత. And when the same Lord and his devotees combinedly enters, then it is Srimad Bhagavatam. సో ఎక్కడైతే భగవంతుడు తర్వాత వాళ్ళ భక్తులు ఉంటారో దాన్ని శ్రీమద్ భాగవతం. And when Lord enter into a village, it is Vrindavan. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఒక పల్లెలోకి ఎంటర్ అవుతారో దాన్ని బృందావనం అంటారు. And when the same Lord enters into a city, it is Ayodhya, Madura and Dwarka. ఎప్పుడైతే ఒక సిటీలోకి ఎంటర్ అవుతారో భగవంతుడు దాన్ని అయోధ్య, బృందావన్, మథుర. And the same Lord, if he enters into a mantra, it is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that is why if you see, these are all ordinary things like food, hunger, water, picnic, music, house, work, plant, river, animals. These are all ordinary things. But when they are connected to the Lord, they all become glorious. Is it right or not? సో ఇప్పుడు మనం గమనించామంటే మన నిత్య జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనే ఉండేవి. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో సంబంధం ద్వారా మనం చేసుకుంటామో అది చాలా అద్భుతమైపోతుంది. So in the same way, if we have so many degrees, we have degrees, PhDs, MPhil, MS, all these degrees are like zeros. Unless until if you keep the Krishna, the one Krishna in front of all these degrees, then only it will be having value, or else they are like zeros only. సో చాలా మంచి పాయింట్ చెప్తుంది. మనకున్న డిగ్రీలు కానీ ఏమన్నా కూడా జీరోతో సమానం అంట. అంకిల్ ఎప్పుడైతే మనం ఒకటిని యాడ్ చేస్తామో అప్పుడే దానికి ఆ జీరోకి అనేది వాల్యూ ఉంటుంది. సో మన డిగ్రీలు కానీ ఎంఫిల్ కానీ ఏదైనా సరే మన డిగ్రీలన్నీ కూడా జీరోతో సమానం. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణుడిని మనం జీవితంలో తెచ్చుకుంటామో అన్నిటికీ దానికి వాల్యూ ఉంటుంది. As these devotees, they are very particular about Krishna Katha, Yati Krishna Katha Shreyam. So they are more eager about to know about Krishna, to learn about Krishna, to hear about Krishna. So in the same way, Lord also very particular about his devotees. So that is why Krishna also expect his devotees. So in Bhagavad Gita, Krishna says this in his last verses. So Manmana Bhava Madbhakto Madhyaji Maam Namaskaru. So he is not telling to do namaskaras to other demigods. What he is asking? Maam Namaskaru. And he is also saying Sarvadharman Parityasya Maam Ekam Saranam Vraja. Here also Ekam is coming. So Maam Ekam Saranam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayishyami Masta. So these devotees are always surrendered to that only one Lord. Who is that only one Lord? Krishna. And here Shankaracharya is also saying, who is that only one Lord? Ekam Devam Devaki Putra Evam. Ekam Shastram Devaki Putra
Geetam. Ekopi mantrasya tasya namani yani. And karma api ekam tasya devasya deva. What is that ekam? What is that one? Krishna. Who is that one person? Krishna. So ekam devam devaki putrayo. Only one Lord. Who is that Lord? Krishna. If you add such Krishna, such one in your life, so your life will become perfect. సో ఈ విధంగా మనము చాలా సార్లు భగవంతుడు కూడా భగవద్గీత చెప్పారనమాట. మన్మనాభవ మత్వత్తు మాధ్యాజీమా నమస్కురు అని. అంటే నన్ను, సో డెమ్మి గాడ్స్ కాదంటే ఇతర దేవతల గురించి కాదు నేను చెప్తున్నది. అదే విధంగా శంకరాచార్యులు కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట. సో ఏకో దేవ దేవకీ పుత్ర, ఒకే ఒక దేవుడు అంటే ఎవరంటారు? దేవకీ పుత్ర దేవ. సో ఆ విధంగా మనం ప్రతి ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో కృష్ణుని తెచ్చుకోవాలి, సాక్షాత్ భగవంతుని తెచ్చుకోవాలి. And Krishna is also asking in Bhagavad Gita, so in a very confidential subject, which is called 9th and 10th chapters, and even so all these 6 chapters, Krishna is again and again asking his devotees, yet karosi yadasnasi, yet juhosi dadasi, yet tapassasi kaunteya, tat kurushva padarpa. Whatever you donate, whatever you do tapasya, and whatever work you do, so please do all for my satisfaction. Krishnarpanam. What will say? We'll say Krishnarpanam. No, whatever activity you do, just for the Prityartama Lord you have to do. And Krishna is also saying, Antya Kalecha Mameva Smaran. So here also Krishna saying, Mameva Smaran. You have to remember me alone. At that time, so there is no doubt that you will compulsory come back to my supreme abode. What is that supreme abode? Goloka Vrindavana. That is why Krishna is saying in Bhagavad Gita to Arjuna, Tasmat Sarveshu Kaleshu Ma Manusara Yuttacha. That is why, O Arjuna, always remember me. Always remember me alone. So no need to think of all other things. You just think of this one person. So if you just add this one person, so add colors to your life, add Krishna to your life. If you add Krishna to your life will become beautiful. మామ్ అనేసి అంటారు. ఎక్కడ కూడా ఇతర దేవతల గురించి. సో మన్మనాభవ అంటారు మామ్. తర్వాత ప్రతి 9వ చాప్టర్ 10వ చాప్టర్ లో మొత్తము అతి రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని అర్జునుడు ఇస్తాడు. అక్కడ కూడా చెప్తారు, ఎత్రోషి యదర్శనాసి యజ్ఞోషి దదస్య. సో నువ్వు ఏం చేసినా, ఏ కర్మ చేసినా కూడా నాకు అర్పించు. సో అందుకే మనం భగవంతుని మళ్ళీ తర్వాత అంత్యకాలేచ మామేవ, సో స్వరాన్ని లేవడం. సో నువ్వు ఎప్పుడైతే అంత్యకాలంలో నువ్వు నన్ను స్మరిస్తావో, నన్ను ఖచ్చితంగా నువ్వు నా ధామానికి వస్తావు అనేసి చెప్తున్నావు. సో అది ఏ విధంగా మనం చేయొచ్చు? తస్మా సర్వేషు కాలేషు మాం. సో నువ్వు కూడా యుద్ధం చేసినప్పుడు నన్ను స్మరించు మాం. సో మనం కూడా ఏం చేసేటప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరిస్తూ మనం పని చేయాలి అనేసి దాని అంటారు. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో భగవంతుడిని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో విల్ యు యాడ్ కృష్ణ టు యువర్ లైఫ్? మీరందరూ కృష్ణుని మీ లైఫ్ లోకి యాడ్ చేస్తారా? ప్లీజ్ యాడ్ కృష్ణ టు యువర్ లైఫ్, దెన్ యువర్ లైఫ్ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ఎప్పుడైతే మీరు కృష్ణుడిని మీ లైఫ్ లోకి యాడ్ చేస్తారో మీ లైఫ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. యాడ్ కృష్ణ టు యువర్ లైఫ్. Hare Krishna. So thank you very much for giving me this wonderful opportunity. So thank you for bearing this 1.5 hours, 2 hours. So if anything went wrong, please forgive me. And if I hurt with my class, anybody, please forgive. ప్రభు అందరికి ఒకవేళ ఏమైనా తప్పు జరిగింటే క్లాస్ లో క్షమించమనేసి. And if you have any questions, please help. Krishna is added in a group of people. It is called Medahalli. Hare Krishna.